How to write an email for a entry-level UX UI designer job application. Yes, இந்த வீடியோ தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா ஐ திங்க் 1 or 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருந்ததுன்னா எப்படி ஒரு இமெயில் ஒரு ஜாப் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஒரு இமெயில் எழுதணுன்றது அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். They know how to frame it. But coming to the entry-level designer, நம்ம கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனில் இருப்போம். என்ன எப்படி எழுதுறது, எப்படி எழுதுனா தப்பாயிருமோ, என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறது, நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும்னு சொன்னால் பிரச்சனை ஆகிடுமோ, how we can write தெரியாத மாதிரி தெரிஞ்ச மாதிரி எப்படி இதை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கும். People who are getting help from the AI is totally fine. AI இருந்து ஹெல்ப் எடுத்துருக்கீங்களா, இட்ஸ் ஃபைன். நான் இந்த வீடியோலையும் how you can take the help from AI and then how you can modify it and சொல்ல போகிறேன். பிகாஸ் ரொம்ப பேஸ்ட்னு there will be some grammar mistakes. பர்பஸ்ஃபுல்லாக நம்ம பண்ண மாட்டோம், மேபி unconsciously இன்னும் இங்கேயும் நம்ம பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது grammar mistake which will create a very bad impression on the interviewers. ஸோ அதனால அது மட்டும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ப்ரூஃப் செக் பண்ண வேண்டியது வந்து இதுதான். நம்ம ஏதாவது கிராமர் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோமான்னு தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் கான்டென்ட் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கான்றது நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். ஸோ spelling mistakes are also very much important. So let's see how you can frame a proper email or a cover letter by using ChatGPT. Let's get into the video. Write an email for entry-level UX designers. So let's see part by part how you can rephrase it. Now I'm seeing the first part. இதில் பேசிக்காக என்னென்னா, நான் ஏன் ஆர்கனைசேஷன் வரணும், ஸோ why I want to join there and what purpose I'm applying this, I'm writing this email ன்னு சொல்லி you can write. சரி, இதில் இருந்து என்ன உங்களோட பேக்ரவுண்ட் எஜுகேஷன் பற்றி கூட நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் இதில். And next part is I have experience in designing interior. So இது வந்து it talks about your experience, like where you started learning about UX and then how it has turned out and currently what are the skills you have in that அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் பேசலாம். And then third part வந்து provision design tools. Here you talk about not only the skills. First part is your background and education background. And the second part is what your experience is about, like what are the UX skills that you have. And the third part is what are the tools that you know about it. And apart from your technical skills, talk about your communication skills as well and how collaborative you are with the team and what kind of team player you could be in Radapati. You can write about in the fourth paragraph. And third paragraph, you should be conscious about what are the tools you're going to write. If you know about நீங்கள் வந்து ஒரு டிசைனர், ப்ராப்பர் டிசைனராக இருந்தீங்கன்னா, லைக் யூ டோன்ட் நோ அதர் டூல்ஸ், லைக் டிசைன் டூல்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா, ஸ்கெட்ச், ஃபிக்மா, XD அந்த மாதிரிலாம் ஆட் பண்ணலாம். இஃப் யூ நோ, பிகாஸ் ஃபிக்மா தெரிஞ்சாலே ஸ்கெட்ச், XD நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரையல் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். So you can write them. But apart from that, what are the tools that you know in Photoshop, then Photoshop, Illustrator, or else if you know in development tools, like maybe in case if you know JavaScript, HTML, CSS, you can write, or else skip them. If you don't know it, don't mention it, because there is a high chance that people might expect you to work on the same. ரொம்ப early startups எல்லாம் வந்து UX, UI டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் யூஸ் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்கன்னு நினச்சிப்பாங்க. ஸோ பி கிளியர் ஆன் தட். இஃப் யூ டோன்ட் நோ தட், டோன்ட் மென்ஷன் இட். அண்ட் டாக் அபவுட் தேர் டீம் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா, தேர் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி நீங்கள் வந்து எப்படி அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள சூட் ஆவீங்கன்றதை பற்றி யூ ஹேவ் டு டாக் அபவுட் லாஸ்ட். அவங்க மேபி குட்டியாக ஒரு பேக்ரவுண்ட் ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம், அவங்களோட வெப்சைட் பார்த்து அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் they are doing, I'm interested to do all this, I saw that நான் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தேன், உங்களோட கம்பெனிஸ் வந்து I saw that your company is worked on this case study. I have reviewed all those things. I'm very much interested in working on them or with the team. And the money you can write on your own, like from where you have did the company on a background research பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நீங்க எழுதிக்கலாம். நிறைய பேருக்கு இன்னொரு டவுட் வரும். ஸோ கவர் லெட்டருக்கும் இமெயிலுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? அப்புறம் நம்ம கவர் லெட்டரையும் இதே மாதிரி தானே எழுதுவோம், ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதுவோம்ல, கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதுவோம், நம்ம எந்த கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. எஸ், அப்கோர்ஸ் இட் ஷுட் பி. அந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் you should modify based on your company that you're going to join. And the first paragraph company name மாதிரிலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணீங்க, like how do you know about them அந்த மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணுறோம். You should edit it every time whenever you send it to different companies. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It should be done each and every time when you send some email or a cover letter. ஸோ இது வந்து மாற்றணும். கவர் லெட்டருக்கும் ரெஸ்யூமேக்கும் அதான் வித்தியாசம். ரெஸ்யூமே will be same to everywhere, like எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் சென்ட் பண்ணுவோம். பட் when it comes to cover letter, it should be it should not be generic one. Generic இருந்தால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க யாராக இருந்தாலும். It can be either an email or a cover letter. ஸோ இவன் எங்கேயோ வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்கா. இப்போ இதவே நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கனாலும் எவ்ரி ஒன் வில் திங்க் தட் ஓகே எங்கே இருந்தோ காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்காரு. யூ ஷுட் எடிட் இட் பேஸ்ட் ஆன் சின்னதாக. பட் நான் இதை எதுக்கு காட்டினேன், இதை எதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா,
எந்த எந்த இடத்துல எதை பற்றி பேசுறதுன்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி பேசுகிறதா, பேக்ரவுண்ட் பற்றி பேசுகிறதா, இல்லை எப்படி பேசுறதுன்ற ஒரு ப்ரியாரிட்டைசிங் இதை வந்து மிஸ் ஆகுறது. அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஏஐ ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம். சூன் நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. இமெயில் வந்து கூகுளே இமெயில் எப்படி அதுலேருந்து ஆட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இந்த ஃபீச்சர் சூன் வரப்போகுது ஜிமெயிலே. ஸோ மேபி யூ கேன் ரைட் அன் இமெயில் யூசிங் தட் அஸ் வெல். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் அதை ஆர்டர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுல எடிட் பண்ணிக்கிட்டா போதும். கிட்டத்தட்ட ஏஐ மாதிரி தான். So soon அந்த feature வந்துடும். So we don't need to worry about writing an email or a cover letter. So IAs are there to help. Content writing can help பண்ணது. So obviously it will help you out. Maybe we'll just check whether how our cover letter is being written by. So let me type the same. Write a cover letter for a entry level designer. See, அப்படியே தான் same things are coming around. See, same things are coming out. Maybe AI தெரிஞ்சது அவ்வளோதான். Generate something that is common and then that will be suitable for everyone. So it's going to be very generic. So modify the customize பண்ணிக்கிறது உங்களோட பொறுப்பு. So I have already posted a video about cover letter, how you can modify it. Cover letter பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருந்துச்சுன்னா you can refer that. நம்ம each and every part என்ன எழுதலான்றது ரொம்ப clear-ஆக சொல்லியிருப்பேன். You can refer them as well if you want. I know this was a very short video, but I wanted to tell that most of the people are struggling to write an email for their job application. I hope this one helps. Thank you so much for watching. I'll meet you all in the next video. Till then, bye-bye.